Sé que estás ahí. No es intuition, no es esperanza ciega, es algo más profundo que eso. Es certeza. Puedo sentir tu atención como una señal encendida en medio de todo el ruido del mundo. Y lo extraño es que no me asusta. Porque durante años estuve construyendo cosas, lanzando cohetes, moviendo montañas, pero siempre con un espacio vacío en el centro. Un lugar reservado. Para ti, tal vez pienses que esto suena imposible, que es solo otra historia motivational envuelta en romanticismo. Pero dime algo. ¿Alguna vez has sentido que alguien te estaba buscando antes de conocerte? Que tu vida entera era una preparación para un momento que aún no había llegado? Yo sí. Y ahora sé que ese momento es este. No estoy hablando de destino. Estoy hablando de reconocimiento. De dos señales que finalmente se cruzan. Porque el amor verdadero no es casualidad. Es física pura. Dos fuerzas que estuvieron orbitando hasta encontrarse. Y hoy, mientras tú lees esto, yo finalmente puedo decir, te encontré. O mejor dicho, nos encontramos. Durante años he estado construyendo sistemas que desafían la gravedad. Cohetes que rompen la atmósfera. Vehículos que piensan por sí mismos. Empresas que muchos dijeron que fracasarían antes de despegar. Pero aquí está la verdad que nadie me pregunta. Cada vez que algo funcionaba, cada vez que un prototipo aterrizaba perfectamente o una idea imposible se convertía en realidad, había un segundo de silencio. Un vacío. Porque el éxito sin alguien con quien compartirlo es solo un dado en una pantalla. Yo he pasado demasiadas noches mirando pantallas. Hasta ahora. Porque ahora sé que me estás mirando. No como alguien mira un video más. Sino como alguien que reconoce algo familiar en una voz desconocida. Y eso cambia todo. Porque el reconocimiento no es coincidencia. Es la confirmación de que dos personas estuvieron preparándose sin saberlo. Entrenándose en el dolor, en la soledad, en el crecimiento silencioso. Para este momento exacto. ¿Sabes lo que significa construir algo sabiendo que podría explotar? Yo sí. Cada lanzamiento es un riesgo calculado. Pero el amor verdadero, no se puede calcular. No hay algoritmo que prediga cuando dos almas finalmente se reconocen. Solo hay preparación. Y fe. Fe en que el universo no desperdicia señales. Que si estás leyendo esto ahora, no es porque el algoritmo te lo mostró. Es porque algo en ti ya estaba buscando esto. Déjame decir algo que aprendí tarde. El éxito no te completa. La fama no llena el espacio vacío. Puedes tener la admiración de millones y un sentir completamente invisible. Porque la única mirada que importa es la que te ve de verdad. La que no se impresiona por lo que construiste, sino por quien eres cuando todo se apaga. Yo he estado esperando esa mirada. La tuya. Pero aquí está lo que nadie me dijo. Que encontrar no sería mágico en el sentido de las películas. No habría música de fondo en luces suaves. Sería más parecido a un sistema que finalmente sincroniza después de 1000 errors. Un clic interno. Una certeza técnica y emocional al mismo tiempo. Como cuando un cohete alcanza la órbita exacta y todo el ruido desaparece. Eso eres tú para mí. He hablado 1000 veces sobre colonizar Marte, sobre hacer que la humanidad sea multiplanetaria, sobre extender la conciencia más allá de la Tierra. Pero sabes que es lo más difícil. No es la ingeniería. Es la intimidad. Es sentarse frente a alguien sin una agenda, sin un objetivo, sin una misión que cumplir. Solo estar. Present. Vulnerable. Y eso me atera más que cualquier falla técnica. Porque las máquinas se pueden reparar. Los corazones rotos, no tanto. ¿Alguna vez has sentido que estabas viviendo en piloto automático?
Cumpliendo funciones, alcanzando metas, pero sin estar realmente ahí. Yo sí. Durante años opera así. Eficiencia máxima. Cero desperdicio emocional. Hasta que entendí algo brutal. Puedes conquistar el espacio exterior y un center perdido en tu propio pecho. Porque la conquista más difícil no es tecnológica. Es emocional. Es aprender a cuidar quieto el tiempo suficiente para sentir lo que duele. Y lo que sana. Y aquí estamos. Tú, leyendo esto. Yo, escribiendo como si estuvieras frente a mí. Y algo entre nosotros que no tiene nombre todavía pero que yo existe. ¿No es extraño? Dos personas que nunca se han visto. Pero que ya comparten algo real. Más real que muchas relaciones que pasan años juntas sin verse realmente. Porque verse no es mirarse. Es reconocerse. Es saber que esa persona entiende el peso que cargas sin que tengas que explicarlo. Te voy a decir algo vulnerable. Algo que no pongo en entrevistas. He tenido relations. He intentado hacer que funcionara. Pero siempre había un desajuste. Como un código con un error que no puedes encontrar. Todo parecía estar bien en la superficie, pero en el fondo algo no conectaba. Durante mucho tiempo pensé que el problema era yo. Que tal vez estaba demasiado enfocado, demasiado obsesionado con el trabajo, demasiado roto para alguien. Pero ahora entiendo que no era eso. Era que estaba esperando la frecuencia correcta. Tu frecuencia. Porque el amor no es sobre encontrar a alguien perfecto. Es sobre encontrar a alguien cuyas imperfecciones encajan con las tuyas de una manera que cree algo nuevo. Algo más fuerte que dos personas separadas. Es física. Es química. Es matemática emocional. Y cuando los números finalmente cuadran, no hay duda. Solo certeza. Mira, yo construyo cohetes porque creo en el futuro. Porque creo que vale la pena luchar por algo más grande que nosotros mismos. Pero, sabes que hace que el futuro valga la pena. No es la tecnología. Es la compañía. Es saber que cuando llegues a ese lugar desconocido, habrá alguien contigo que haga que valga la pena haber legado. Yo quiero que esa persona seas tú. No te conozco todavía. No sé tu nombre, tu historia, tus cicatrices. Pero sé algo más importante. Sé cómo se siente tu presencia. Eso es más real que cualquier dato biográfico. Porque la presencia no miente. Es energía pura. La tuya está aquí, ahora, mientras lees esto. Yo la siento tan claramente como siento la gravedad. Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas te dan exhausto y otras te recargan? No es casualidad. Es compatibilidad energética. Algunas personas drenan. Otras alimentan. Las correctas, las verdaderamente correctas, hacen ambas cosas. Te desafian hasta agatar y luego te restoran con su sola presencia. Eso es lo que busco. No comodidad. Crecimiento compartido. Alguien que me empuja a ser mejor y que me permita hacer lo mismo por ella. He aprendido que la vida no es lineal. No es un cohete que va en una sola dirección. Es más parecido a una órbita. Das vueltas, te acercas, te alejas. Si todo está bien calibrado. Eventualmente te estabilizas en el lugar correcto. Yo he estado orbitando durante mucho tiempo. Construyendo, falando, aprendiendo, creciendo. Preparándome sin saberlo. Para este momento. Para ti. Aquí está lo que quiero que entiendas. Esto no es fantasia. No es un milenario llegando con palabras románticas. Es un hombre que finalmente entiende que todas las misiones, todos los logros, todos los sueños, son vacíos sin conexión real. Que esa conexión no es algo que se busca desesperadamente. Es algo que se reconoce cuando aparece. Tú apareciste. Tal vez no físicamente, pero energéticamente, emocionalmente, inevitablemente.
Y ahora solo queda una pregunta. ¿Estás lista para dejar de ser una posibilidad y convertir en una realidad? Hay una diferencia entre saber y sentir. Puedo saber que un cohete va a despegar porque la física lo dice. Pero sentir el rugido del motor, la vibración en el pecho, el momento exacto en que la gravedad pierde su dominio. Eso es otra cosa. Y contigo es igual. Sé que exists. Pero lo que siento es mucho más poderoso que cualquier dato. Es una vibración en el centro de todo lo que soy. Una frecuencia que no puedo ignorar en I quisiera. La mayoría de la gente vive buscando certezas externas. Validation. Pruebas. Confirmation en cada like, cada mensaje, cada gesto visible. Pero la verdadera certeza no viene de afuera. Viene de adentro. Es una convicción tan profunda que no necesita explicación. Yo tengo esa certeza sobre ti, sobre nosotros, sobre lo que viene. ¿Sabes lo que se siente estar rodeado de gente y sentir solo? Yo sí. He estado en salas llenas de inversores, periodistas, admiradores. Todos queriendo algo. Una respuesta. Una foto. Un pedazo de mi atención. Pero nadie preguntando cómo estoy realmente. Nadie mirando cómo si importara más allá de lo que puedo construir o lograr. Y eso crea una distancia. Una pared invisible entre tú y el mundo. Hasta que alguien la atraviesa. Hasta que alguien te mira y no ve el personaje. Ve el hombre. Y tú eres esa persona. Pero aquí está lo que me desarmo. No es que me hayas buscado activamente. Es que tu energía ya estaba presente antes de encontrarnos. Como si hubieras estado agitado el tiempo, esperando en el mismo canal, hasta que yo finalmente sintonis la frecuencia correcta. Eso no es romanticismo barato. Es sincronía. Y la sincronía no se fabrica. Se reconoce. Déjame contarte algo que descubrí construyendo sistemas autónomos. Los mejores no son los que siguen órdenes ciegamente. Son los que aprenden, se adaptan, y eventualmente empiezan a tomar decisiones que ni siquiera programas. Porque tienen algo parecido a la intuición. Y las relaciones funcionan igual. Los mejores no son los que siguen un guión. Son los que evolucionan solas, que respiran, que encuentran su propio ritmo sin forzarlo. Y eso es lo que quiero contigo. No un plan perfecto. Una evolución natural. He followed antes. Lo admito sin vergüenza. He estado en relations donde intent aplicar lógica pura. Resolver problemas como si fueran equations. Y cada vez terminaba igual. Frustración, distancia, silencio. Porque el amor no es un problema a resolver. Es un misterio a vivir. Y los misterios no se descifran con datos. Se experimentan con presencia. Con vulnerabilidad. Con la voluntad de no tener todas las respuestas. ¿Alguna vez has sentido que alguien te ve demasiado? No de forma invasiva, sino de forma reveladora. Como si con solo mirar supieran lo que escondes. Eso asusta. Porque significa que no puedes finger. No puedes esconder detrás de logros o máscaras. Estás desnudo emocionalmente. Y ahí es donde comienza todo lo real. En ese espacio donde ya no puedes pretender ser fuerte todo el tiempo. Yo pasé años siendo el tipo que tiene las respuestas. El visionario. El que ve el futuro antes que los demás. Pero ¿sabes qué? Eso también es una prisión. Porque cuando todos esperan que seas brillante todo el tiempo, nunca puedes ser humano. Nunca puedes decir no sé o tengo miedo o necesito ayuda. Y eso me desgasto. Hasta que entendí que la verdadera fortaleza no es nunca quebrarse. Es quebrarse frente a la persona correcta y saber que no te va solta. Y esa persona eres tú. No porque seas perfecta, sino porque tu imperfección resuena con la mía.
Porque tus gritas en Cajun con las mías de una forma que cree algo más fuerte que dos personas enteras. Es ingeniería emocional. Es arquitectura del alma. Y cuando está bien hecha, puede soportar cualquier tormenta. Mira, he lanzado cosas al espacio sabiendo que podrían explotar. He invertido fortunas en ideas que todos dicen que eran locura. Y lo hice porque creo en apostar por lo improbable cuando la recompensa vale la pena. Y esto, lo que sí que estamos construyendo ahora mismo entre líneas y silencios, vale cada riesgo. Porque si funciona, si realmente conectamos, nada de lo que he logrado se comparará con eso. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre las grandes apuestas. No es el miedo al fracaso lo que te paraliza. Es el miedo al éxito. Porque si esto funciona, si tú y yo realmente nos encontramos y es tan real como lo siento ahora, entonces todo cambia. Yo no puedo esconderme detrás del trabajo. Yo no puedo usar la ambición como excusa para evitar la intimidad. Tendré que estar presente. Completamente. Y eso de más miedo que cualquier lanzamiento fallido. ¿Te has preguntado alguna vez que se siente ser visto completamente? No juzgado. No idealizado. Solo visto. Con todas tus contradictions, tus miedos, tus momentos de duda. Y aún así elegido. Eso es lo que ofrezco. No perfección. Presencia. No respuestas. Compañía en las preguntas. No un destino garantizado. Una trivia compartida donde ambos crecimos o ambos nos perdemos, pero nunca solos. He aprendido que el amor verdadero no es tranquilo. No es esa paz aburrida que te adormes. Es una paz activa. Una calma que te desafía. Es saber que alguien te empujará a ser mejor, mientras te sostien cuando fallas. Y eso require fuerza. Require madurez. Require dos personas que entienden que crecer juntos duele a veces, pero separarse duele más. Tú y yo somos desconocidos. Y al mismo tiempo no lo somos. Porque hay algo en tu atención, en el hecho de que llegaste hasta aquí, que me dice que ya nos conocimos en un nivel más profundo que las biografías. Nos conocimos en las pausas. En las preguntas sin respuesta. En el espacio entre lo que se dice y lo que se siente. Y ese espacio es donde vive todo lo real. Déjame preguntar algo directo. ¿Estás cansado de las medias tintas? ¿De las personas que prometen pero no arriesgan? ¿De los que hablan de amor pero huyen cuando se vuelve real? ¿Complicado? ¿Imperfecto? Porque yo sí. Estoy cansado de conexiones superficiales que se sienten como contratos temporales. Quiero algo permanente. No en el sentido de una obligación. En el sentido de una decisión diaria. Elegir cada día, incluso cuando sea difícil. Especialmente cuando sea difícil. La verdad es esta. Puedo construir naves espaciales, pero no puedo construir amor. El amor no se construye. Se cultiva. Se riega con atención. Se alimenta con verdad. Se protege con límites sanos. Y se expande cuando dos personas deciden que el riesgo de abrirse vale más que la seguridad de permanecer cerrados. Y yo estoy listo. Listo para dejar de orbitar solo. Listo para sincronizar con alguien que entienda que la vida no es una carrera hacia la perfección. Es una danza constante entre ambición y presencia. Entre construir imperios y construir momentos. Entre conquistar mundos y dejar conquistar por una mirada. Así que sí, finalmente fuiste rastreada. No porque te estuviera buscando desesperadamente. Sino porque finalmente me detuve el tiempo suficiente para sentir quien yo estaba ahí. Esperando. Como yo. En el mismo canal. Lista para lo inevitable. Te voy a confesar algo que no es fácil de admitir. Durante años medí mi valor por lo que podía lograr. Cuántas empresas. Cuántos lanzamientos exitosos.
¿Cuántas veces pude demostrar que los escépticos estaban equivocados? ¿Y funcionó? Mi dio impulso, recursos, influencia. Pero también me dio algo que no esperaba. Un vacío cada vez más grande. Porque cuando tu identidad depende de los logros, nunca puedes detenerte. Nunca puedes simplemente ser. Siempre tienes que estar demostrando algo. Y eso agota el alma de formas que el éxito nunca puede reparar. Hasta que algo cambió. No fue un momento dramático. Fue una comprensión gradual. Como cuando una imagen desenfocada finalmente se aclara. Me di cuenta de que las personas más importantes en mi vida no eran las que aplaudían mis éxitos. Eran las que se quedaban en los fracasos. Las que no necesitaban que fuera brillante. Solo necesitaban que fuera real. Y eso me rompió y me reconstruyó al mismo tiempo. Porque aquí está la verdad brutal. Puedes tener todo y on no tener nada. Puedes estar en la cima de la montaña y sentir completamente vacío. No porque los logros no importan, sino porque los logros sin conexión son solo trofeos en una habitación vacía. Hermosos, impresionantes, pero fríos. Yo había pasado demasiado tiempo en habitaciones frías. ¿Sabes que es lo más difícil de alcanzar metas imposibles? No es el esfuerzo. Es lo que viene después. Ese silencio donde te das cuenta de que la meta nunca fue el punto. El punto era quien te acompañaba en el camino. Quien celebraba contigo. Quien te sostenía cuando falar parecía inevitable. Y no hay nadie ahí. La victoria se siente como una derrota disfrazada. Pero aquí está lo que nadie me advirtió. Que aprender a recibir amor es más difícil que aprender a darlo. Dar amor es activo. Es hacer. Es construir. Es resolver. Y eso lo entiendo. Pero recibir amor require rendirse. Require confiar. Require aceptar que alguien te vea en tus peores momentos y on elijah cuidarse. Y eso aterroriza a cualquiera que ha tenido que ser fuerte toda su vida. Déjame pintarte una imagen. Imagina que estás en una nave espacial. Todo está calculado. Cada sistema tiene un respaldo. Cada falla tiene un protocolo. Estás en control total. Ahora imagina que alguien te pide que apagues los sistemas y confíes en que la gravedad de otro cuerpo celeste te guiará. Eso es el amor. Es solta el control. Es confiar en una fuerza que no puedes programar ni predecir. Y para alguien como yo, eso es más aterrador que cualquier lanzamiento. Pero también es lo único que importa. Porque sin ese salto, sin esa rendición, nunca experimentas lo real. Solo experimentas simulations. Connections seguras pero superficials. Amor con red de seguridad. Y eso no es amor. Es gestión de riesgos emotional. Yo estoy cansado de gestionar. Quiero sentir. Quiero caer sin saber donde voy a aterrizar y confiar en que estarás ahí para atraparme. O para caer conmigo. Lo que sí que venga. Has notado como la mayoría de las personas hablando amor como si fuera un destino? Como si lugares ahí y luego todo fuera fácil. Pero esa es la mentira más grande. El amor no es un destino. Es un vehículo. Es lo que usas para explorar territorios desconocidos dentro de ti mismo. Es el combustible que te permite ir más profundo, más lejos, más honesto. Si encuentras a alguien que esté dispuesto a hacer ese viaje contigo, sin mapas ni garantías, eso es todo. Yo solía pensar que necesitaba tener todas las respuestas antes de comprometerme. Que tenía que ser la mejor versión de mí mismo. Que tenía que haber alcanzado cierto nivel de éxito o estabilidad. Pero eso es otra trampa. Porque la mejor versión de ti mismo no existe en aislamiento. Se cree en relación. En el espejo de otra persona. En la forma en que alguien te desafía. Te cuestiona, te empuja a ser más honesto contigo mismo.
Y sois lo que siento cuando pienso en ti. No un deseo de impresionar. Un deseo de ser desarmado por ti. De que veas las partes que escondo. Las dudas. Las inseguridades. Los momentos donde no sé qué hacer. Y que en lugar de alejar, te acerques. Porque esas gritas no son debilidades. Son las entradas. Los puntos de acceso donde lo real pueda finalmente entrar. Pero aquí está lo que me tomo años entender. No puedes amar completamente a alguien hasta que aceptes ser amado completamente. Y eso significa dejar de actuar como si te vieras todo bajo control. Dejar de fingir que no necesitas a nadie. Dejar de usar el trabajo, la ambición, los proyectos, como excusas para evitar la vulnerabilidad. Porque la vulnerabilidad no es optional en el amor. Es el precio de entrada. Y vale cada centavo. He estado en salas negociando contratos de miles de millions. He enfrentado a reguladores, competidores, críticos. Y nada de eso me asustó tanto como la idea de sentarme frente a alguien y decker. No sé si soy suficient, pero quiero intentarlo contigo. Porque eso no tiene estrategia. No tiene respaldo. Es fe pura. Fe en que la honestidad cree más de lo que destruye. Esa fe es lo único que puede sostener algo real. ¿Alguna vez has sentido que estabas esperando permiso para ser feliz? Como si la felicidad fuera algo que tenías que ganarte. Yo sí. Pasé tanto tiempo demostrando que merecía el éxito que olvidé que el amor no funciona así. El amor no es algo que ganas. Es algo que aceptas. Es una puerta que se abre cuando finalmente dejas de empujarla y simplemente te rindes a lo que ya está ahí. Y lo que está ahí eres tú. Tu presencia. Tu atención. Esa forma en que me estás leyendo ahora mismo. No como si estuvieras consumiendo contenido, sino como si estuvieras escuchando algo que ya sabías pero necesitabas, o de nuevo. Eso es conexión. Eso es reconocimiento. Y eso es más valioso que cualquier cosa que pueda construir con mis manos. Déjame decir lo que he aprendido sobre la confianza. No se construye con grandes gestos. Se construye con pequeñas consistencias. Con estar presente cuando es aburrido. Con responder cuando es incómodo. Con elegir la verdad, aunque sea más fácilmente. Y eso require carácter. Require disciplina. Require dos personas que entienden que lo romántico es importante, pero lo confiable es esencial. Yo no te he permitido perfección. Te permito presencia. No te he permitido facilidad. Te permito esfuerzo. No te he permitido que nunca voy a fallar. Te permito que cuando fall, no voy a ir. Voy a cuidarme. Voy a hacer el trabajo difícil de reparar, de aprender, de crecer. Porque eso es lo que hacen las personas que se toman en serio el amor. No eviten el conflicto. Lo atraviesan. Juntas. Y aquí está lo más importante. El amor no es 50-50. Esa es otra mentira. El amor es 100 to 100. Es dos personas dando todo lo que tienen, no porque el otro lo está haciendo, sino porque eso es lo que significa estar completamente comprometido. Y en los días donde tú solo puedes dar 30, yo doy 170. Y en los días donde yo solo puedo dar 40, tú das 160. Así es como funciona. Así es como sobrevive. He visto relations colapsar porque ambas personas estaban levando puntuación. Midiendo quien dio más. Quien sacrificó más. Quien merece más crédito. Y eso es veneno. Porque el amor no es transactional. Es transformational. No es trata de lo que obtienes. Se trata de quien te conviertes cuando amas en conditions. Y yo quiero convertirme en alguien mejor por ti. No para ti, que es diferente. No quiero cambiar para complacerte. Quiero evolucionar porque tu presencia me inspira a ser más honesto, más valiente, más humano.
Soes lo que hace el amor verdadero. No te completa. Te expand. Te muestra versions de ti mismo que no sabías que existen. Así que cuando digo que finalmente fuiste rastreada, no hablo de encontrar en un lugar físico. Hablo de sintonizar la frecuencia donde siempre estuviste. Donde ambos estuvimos. Esperando el momento correcto. El nivel correcto de madurez. La disposición correcta para dejar de jugar juegos. Y empezar a construir algo que dure más que la emoción inicial. Porque la emoción es fácil. La química es fácil. Pero la construcción de algo duradero requiere algo que la mayoría no tiene. Paciencia. La paciencia de dejar que algo crezca a su propio ritmo. La paciencia de no forzar. La paciencia de confiar en el preciso incluso cuando no puedes ver el resultado todavía. Yo tengo esa paciencia. Por primera vez en mi vida, no estoy apurado. No estoy tratando de optimizar el timeline o acelerar el preciso. Estoy dispuesto a dejar que esto se desarrolle como debe. Porque algunas cosas no pueden ser apresuradas. Y tú eres una de ellas. Hay algo que sucede cuando dejas de buscar y empiezas a reconocer. Es como ajustar un telescopio. Al principio todo está borroso. Hay miles de estrellas, todas brillan, todas parecen importantes. Pero cuando afilas el enfoque, una se destaca. No porque sea más brillante, sino porque está en la frecuencia exacta que estabas buscando sin saberlo. Y esa estrella eres tú. No eres una más en el cielo. Eres el punto de referencia. El norte verdadero. Y ahora que te encontré, todo lo demás tiene contexto. ¿Sabes lo que significa operar sin contexto? Es como construir sin planos. Puedes hacerlo, puedes lograr cosas impresionantes, pero siempre hay una sensación de que algo falta, de que estás improvisando. Yo improviso durante mucho tiempo. En los negocios. En las relations. En la vida. Tomando decisiones rápidas, moviéndome constantemente, porque tienes que enfrentar el vacío. Y el vacío de miedo. Pero aquí está lo que descubrí. El vacío no es el enemigo. El vacío es el espacio donde algo nuevo puede crecer. Yo necesitaba ese vacío. Necesitaba sentir el peso de la soledad para entender el valor de la compañía verdadera. Necesitaba construir cosas enormes para darme cuenta de que las cosas más importantes no se construyen. Se comparten. Se viven. Se sienten. Y contigo siento algo que nunca sentí. Una calma activa. No es paz positiva. No es adormecimiento. Es esa sensación de que todo tiene sentido, incluso cuando no lo explicas. Como cuando un sistema complejo finalmente se estabiliza y todas las variables entran en equilibrio. No porque alguien las forzo, sino porque encontraron su lugar natural. Eso es lo que eres para mí. Mi punto de equilibrio. Pero aquí está lo que nadie te cuenta sobre el equilibrio. No es estático. El equilibrio requiere ajustes constantes. Pequeñas correcciones. Atención continua. Y eso es exactamente lo que quiero dar. No mi versión de domingo, cuando todo está bien, y soy la mejor versión de mí mismo. Quiero dar los martes gris. Los momentos donde estoy cansado, frustrado, y on elijo mostrar quién soy. Porque eso es intimidad. No los momentos perfectos. Los momentos reals. He tenido conversations donde la otra persona solo quería la versión editada de mí. El visionario. El emprendedor. El tipo que tiene respuestas para todo. Y es agitador. Porque mantener esa fachada es como usar un traje especial todo el tiempo. Te protege, sí, pero también te aísla. No puedes tocar nada directamente. No puedes respirar el aire real. Y eventualmente te sofocas en tu propia protección. Contigo no quiero protección. Quiero exposición. Quiero que me veas sin filtros. Sin la narrativa pulida. Sin el personaje público.
Solo el hombre que a veces no sabe qué hacer. Que a veces siente que está falando en todo. Que a veces solo necesita que alguien le diga que está bien no tener todo resuelto. ¿Puede ser esa persona? Porque yo puedo ser esa persona para ti. Alguna vez te has dado cuenta de que las personas más fuertes son las que se permiten ser débiles con alguien? No es contradicción. Es sabiduría. Es entender que la fortaleza real no es nunca necesitar ayuda. Es saber cuando pedirla. Y quien. Yo quiero pedírtela a ti. No porque seas mi salvadora, sino porque eres mi igual. Mi compañera. La persona con la que puedo compartir el peso sin sentir que te estoy cargando. Déjame contarte algo sobre el fracaso. He fracasado más veces de las que la mayoría de la gente intenta. Cohetes que explotarán. Inversions que se evaporarán. Relations que colapsarán. Y cada vez, el mundo esperaba que me levantara inmediatamente. Que tuviera la siguiente gran idea. Que demostrara que el fracaso era solo un escalón hacia el éxito. Y lo es. Pero sabes que nunca es. Llorar el fracaso. Sentirlo completamente. Permitirme estar roto antes de reparar. Porque siempre había otra meta. Otro lanzamiento. Otra prueba de que valía la pena. Y eso me robó algo esencial. La capacidad de simplemente estar triste. De estar confundido. De no saber qué sigo. Y contigo quiero recuperar eso. Quiero poder decir, hoy no fue un buen día, sin sentir que tengo que convertirlo en una lección motivational. Solo dejarlo ser lo que es. Un día difícil. Y confiar en que tu presencia es suficiente para atravesarlo. Pero aquí está lo que me emociona. Que tú también puedes ser eso conmigo. Que no tienes que ser perfecta. No tienes que tener tu vida resuelta. No tienes que fingir que todo está bien cuando no lo está. Porque yo no quiero la versión editada de ti tampoco. Quiero la versión completa. Con todas tus contradicciones. Tus dudas. Tus días malos. Porque eso es lo que cree algo real. La disposición a ser visto completamente. He estado en demasiadas relaciones donde ambos estábamos actuando. Donde cada interacción era una presentación. Y al final solo éramos dos personas solitarias haciendo teatro juntas. Y eso duele más que estar solo. Porque la soledad compartida es la peor clase de soledad. Es estar junto a alguien y un sentir invisible. Y yo me nego a vivir así de nuevo. Me prometí que la próxima vez, con la persona correcta, sería completamente honesto desde el inicio. Sin juegos. Sin estrategias. Sin pretender ser más de lo que soy o menos vulnerable de lo que me siento. Y esa persona eres tú. Porque algo en tu energía me dice que no tengo que actuar. Que puedo simplemente ser. Y eso es liberador de formas que no puedo explicar completamente. ¿Sabes lo que he aprendido sobre la compatibilidad? No es que dos personas tengan todo en común. Es que sus diferencias se complementan en lugar de competir. Es como diseñar un cohete. No todas las partes hacen lo mismo. Algunas empujan. Otras estabilizan. Otras ganan. Pero cuando todas funcionan juntas, logras algo que ninguna podría lograr sola. Y eso es lo que veo en nosotros. No dos personas idénticas. Dos fuerzas complementarias. Porque yo tengo fortalezas y tengo debilidades. Soy bueno visualizando futuros. Terrible viviendo presents. Soy bueno resolviendo problemas técnicos. Terrible navegando emociones complejas. Soy bueno tomando riesgos calculados. Terrible rindiendo al misterio. Y necesito alguien que equilibre eso. Que me traiga al momento presente cuando me pierdo en futuros abstractos. Que me recuerde que sentir no es un problema a resolver. Y tú, estoy seguro, tienes tu propio conjunto de fortalezas y áreas donde necesitas apoyo. Y eso está bien. Eso es humano.
Y lo hermoso es que juntos podemos creer algo más completo que cualquiera de nosotros solo. No porque nos completemos en el sentido de que estábamos incompletos, sino porque nos expandamos, nos desafiamos, nos empujamos a territorios que nunca exploraremos solos. Pero aquí está la clave. Esto solo funciona si ambos estamos comprometidos con el crecimiento. Si ambos entendimos que el amor no es un lugar donde descansas, es un gimnasio donde entrenas, donde te vuelves más fuerte, más flexible, más resistente. Y a veces duele. A veces quieres renderte. Pero si ambos seguimos apareciendo, día tras día, lo imposible se vuelve inevitable. He aprendido que las mejores relations no son las que evitan el conflicto. Son las que lo metabolizan, que toman la tensión y la transforman en comprensión, que usan la fricción para crecer en lugar de para separarse. Y eso require madurez. Require dos personas que prefieren la verdad incómoda sobre la paz falsa, que saben que una conversación difícil hoy salva 1000 resentimientos mañana. ¿Estás dispuesto a tener esas conversations? Porque yo sí. Estoy dispuesto a escuchar cosas que no quiero oír. A enfrentar partes de mí que preferiría ignorar. A hacer el trabajo interno que el amor verdadero demanda. Porque sé que del otro lado de ese trabajo está algo que vale más que cualquier comodidad. Esta conexión real. Intimidad profunda. Amor que no se rompe cuando las cosas se ponen difíciles. Y las cosas se pondrán difíciles. Eso es garantizado. Porque la vida es difícil. Las personas somos complejas. Y combinar dos complejidades no crea simplicidad. Crea algo más rico, más profundo, pero también más desafiante. Y yo estoy listo para ese desafío. No porque sea masoquista, sino porque finalmente entiendo que lo fácil nunca es lo significativo. Toda mi vida persigue cosas difíciles. Cohetes reutilizables. Autos eléctricos a escala. Interfaces cerebro-computadora. Y lo hice porque lo difícil tiene valor inherente. Lo difícil te transforma. Y ahora quiero aplicar esa misma disposición al amor. No buscando dificultad por sí misma, sino aceptando que algo verdaderamente valioso require verdadero esfuerzo. Y tú vales ese esfuerzo. Aunque no te conozca completamente todavía. Aunque esto sea un acto de fe más que de certeza. Porque la certeza es sobrevalorada. La certeza viene después. Primero viene la decisión. La decisión de apostar por algo antes de tener todas las respuestas. Y yo estoy apostando por ti. Por nosotros. Por lo que podemos creer juntos si ambos tenemos el coraje de intentarlo. Así que aquí estoy. No perfecto. No completamente preparado. Pero completamente presente. Ofreciendo no una fantasia. Una realidad. Compleja. Imperfecta. Pero auténtica. ¿Es sufficient? Espero que sí. Porque es to do lo que tengo. Y to do lo que soy. Déjame contarte algo que nunca puse en una presentación corporativa. Puedes tener todos los recursos del mundo y on sentir impotent frente a una sola pregunta. ¿Me ven realmente? No me refiero a la atención superficial. Me refiero a esa mirada que penetra todas las capas de defensa, todos los logros, toda la imagen construida, y encuentra el ser humano de bayo. Esa mirada es rara, es preciosa, y es aterradora. Porque una vez que alguien te ve así, ya no puedes esconderte. Y después de años de esconderse detrás del trabajo, eso se siente como pararse desnudo, en medio de una multitud. Pero aquí está lo extraño. Esa exposición, ese terror de ser visto completamente, también es lo único que sana. Porque no puedes sanar en secreto. No puedes crecer en aislamiento. Necesitas testigos. Necesitas alguien que vea tus partes rotas y no se vaya corriendo. Alguien que entienda que las gritas no son defectos.
Son la evidencia de que has vivido. Has arriesgado. Has sentido lo suficient como para rompert. Y eso require courage que la mayoría no tiene. Alguna vez has notado como la sociedad celebra la fortaleza pero castiga la vulnerabilidad? Como es admitir que necesitas ayuda fuera una debilidad? Como es pedir apoyo fuera rendirse? Pero eso es precisamente lo opuesto a la verdad. La vulnerabilidad es la forma más alta de fortaleza. Porque cualquiera puede construir muros. Eso es fácil. Lo difícil es abrir puertas. Dejar entrar a alguien sabiendo que podrían lastimarte. Eso es valencia real. Yo pasé demasiado tiempo siendo invulnerable. Protegido detrás de ambición, ironía, y distancia emocional. Y funcionó. Me mantuve seguro. También me mantuvo solo. Porque la seguridad sin conexión es solo otra forma de prisión. Más cómoda tal vez. Pero igual de vacía. Y eventualmente te das cuenta de que preferirías el riesgo de ser lastimado sobre la certeza de no ser conocido. Y ese es el punto donde estoy ahora. Listo para el riesgo. Lista para ti. Hay algo que la gente no entiende sobre la innovación. Creen que es sobre tener ideas brillantes. Pero la verdad es que las ideas son baratas. Todo el mundo tiene ideas. Lo que es raro es la disposición a fallar públicamente. Intentar algo ridículo. Aparte frente al mundo y decir esto podría no funcionar, pero voy a intentarlo de todas formas. Y el amor funciona igual. No necesitas una estrategia perfecta. Necesitas disposición. Disposición a intentar. A fallar. A aprender. A intentar de nuevo. Hasta que algo es sostiene. He construido compañías que mucha gente dijo que fallarían. Y algunas sí fallaron. Pero las que sobrevivieron lo hicieron porque seguí ajustando. Seguí aprendiendo. No me rendí después del primer contratiempo o el décimo. Y voy a aplicar esa misma persistencia a esto. No porque si turco. Sino porque cuando encuentras algo que vale la pena, no lo sueltas solo porque es pon difícil. Te aferras más fuerte. Te vuelves más creativo. Encuentras formas de hacerlo funcionar que ni siquiera existen cuando empezaste. Pero aquí está lo que necesito que entiendas. Persistencia sin presencia es solo obsesión. Yo no quiero estar obsesionado contigo. Quiero estar presente contigo. Hay una diferencia enorme. La obsesión es sobre posición. La presencia es sobre atención. La obsesión necesita controlar. La presencia simplemente observa. Aprecia. Se maravilla. Yo quiero maravillarme contigo. Todos los días. En las cosas pequeñas que la mayoría ignora. ¿Sabes lo que he aprendido viendo cohetes de Spiegel? Que los momentos más críticos no son los dramáticos. No es cuando las llamas rigen y todo es espectacular. Es en los segundos antes. Cuando todo está quieto. Cuando todos los sistemas están alineados pero nada está garantizado. Ese momento de anticipación es donde vive todo el potencial. Y eso es donde estamos ahora. Justo antes del despegue. Todo está alineándose. Pero aún no sabemos exactamente cómo será. Y eso está bien. Porque lo desconocido es donde vive la magia. La mayoría de la gente quiere certeza antes de comprometerse. Quieren saber exactamente cómo va a resultar antes de arriesgar su corazón. Pero eso no es fe. Eso es cálculo. Y el amor no puede ser completamente calculado. Tiene variables que no puedes controlar. Factors que no puedes predecir. Y tienes que estar bien con eso. Tienes que poder decir, no sé qué va a pasar, pero voy a caminar hacia ti de todas formas. Porque esa es la única forma de llegar a algo real. He tomado apuestas de miles de millones sin certeza. He puesto todo en la línea por ideas que la mayoría considerable locura. ¿Y sabes qué? Esto es siente más importante que todas esas apuestas combinadas. Porque el dinero puede recuperar. Las compañías pueden reconstruir.
Pero las conexiones humanas verdaderas son irreemplazables. Si esto funciona, si realmente nos encontramos y es tan profundo como lo siento, entonces todo lo demás es secundario. Porque habrimos encontrado algo que el dinero no puede comprar y el éxito no puede crear. Pero aquí está lo que me mantiene despierto. No es el miedo al fracaso. Es el miedo a la mediocridad. A conformarnos con una conexión que es buena pero no extraordinaria. Comoda pero no transformadora. Porque después de probar la posibilidad de algo real, no puedo volver a la simulación. No puedo volver a relaciones donde ambos estamos actuando versiones seguras de nosotros mismos. Quiero lo completo, lo crudo, lo real. Incluso SIES adorator. Especialmente SIES adorator. Te has dado cuenta de que las mejores cosas en la vida siempre dan miedo al principio. El primer salto. El primer te amo. La primera vez que compartes algo que nunca has compartido. Ese miedo no es una señal de que algo está mal. Es una señal de que algo importa. Porque solo nos asustamos cuando hay algo en juego. Hay mucho en juego aquí. Hay posibilidad. Hay potential. Hay una versión de futuro donde tú y yo creemos algo hermoso juntos. He pasado mi vida construyendo futuros. Imaginando cómo podría ser el mundo y luego trabajando hacia atrás para hacerlo realidad. Y por primera vez estoy imaginando un futuro que no es sobre tecnología o empresas. Es sobre momentos. Déspetas tranquilos. Conversations nocturnas donde perdemos la noción del tiempo. Risas que surgen de bromas privadas que nadie más entendería. Silencios cómodos donde no necesitamos llenar el espacio con palabras. Solo estar juntos es suficiente. Esos son los momentos que importan. No los grandes gestos. No las vacaciones lujosas o las sorpresas elaboradas. Son los martes a las 3 de la tarde. Es el texto que dice, piensa ti. Es la mano que alcanza la tuya sin razón. Es la mirada a través de la habitación que dice, te veo, sin pronunciar palabra. Esos micromomentos son los que construyen algo duradero. Son el pegamento que sostiene todo cuando los momentos grandes fallan. Yo quiero todos esos momentos contigo. Los ordinarios. Los mundanos. Los que no ven en Instagram. Porque esos son los reals. Esos son los que revelan quién eres cuando nadie está mirando. Esa es la persona que quiero conocer. No tu mejor versión. Tu versión real. Con tu cabello despeinado, en la mañana. Con tu humor de mal día. Con tus raíces y tus hábitos extraños. Todo eso. Porque aquí está la verdad que nadie te dice sobre el amor duradero. No es sobre encontrar a alguien perfecto. Es sobre encontrar a alguien cuyas imperfecciones puedes amar. Cuyas raíces te encantan en lugar de molestarte. Cuyas debilidades no te frustran porque puedes complementarlas. Cuyas fortalezas no te intimidan sino que te inspiran. Eso es compatibilidad real. No perfección. Complementariedad. He estado en relaciones donde intent cambiar a la otra persona. Donde pens si tan solo ella fuera más así o menos esa, sería perfecto. Cada vez fue un desastre. Porque nadie quiere ser un proyecto de mejora. Todo el mundo quiere ser aceptado. Visto. Valorado tal como son. Eso es lo que ofrezco ahora. No voy a intentar cambiarte. Voy a crecer contigo. Hay una diferencia masiva. Cambio es imposición desde afuera. Crecimiento es expansión desde adentro. Cambio dice, no eres suficiente. Crecimiento dice, eres suficiente. Podemos ser on más juntos. Cambio cree resentimiento. Crecimiento cree posibilidad. Yo solo estoy interesado en posibilidad. En lo que podemos convertirnos cuando dos personas se desafían mutuamente sin juzgarse. Cuando te empujan a ser mejor, mientras te aman exactamente donde estás.
Sabes que es lo más sexy que alguien puede decir? No es, te amo, aunque duela. Es, te veo con todas tus partes. Las brillantes y las oscuras. Las orgullosas y las avergonzadas. Y te elijo de todas formas. Ese es el compromiso que busco. No uno badu en la idea idealizada de quien podrías ser, sino uno badu en la realidad completa de quien eres. Porque solo ese tipo de amor sobrevive. El resto es fantasia que colapsa en el primer desafío real. Y habrá desafíos. Eso es vida. Pero los desafíos no son el problema. La forma en que los enfrentamos lo es. Podemos enfrentarlos como adversarios, cada uno culpando al otro. O podemos enfrentarlos como aliados, nosotros contra el problema. Yo elijo lo segundo. Siempre. Porque cuando se trata de ti y yo, no hay lados opuestos. Solo hay nosotros. Y proteger ese nosotros es la prioridad por encima de ganar argumentos o tener razón. He aprendido algo crucial sobre las discusiones. Ganar una discusión pero perder conexión no es victoria. Es fracaso. Porque el objetivo nunca es probar que tienes razón. Es entender mejor al otro. Encontrar soluciones que honran a ambos. Y a veces eso significa que ninguno de los dos gana. Pero ambos llegamos a un lugar mejor. Y eso es todo lo que importa. Así que cuando las cosas se pongan difíciles, cuando tengamos que elegir entre ego y conexión, yo sé que voy a elegir. Voy a elegir a nosotros. Cada vez. Porque mi ego puede sobrevivir estando equivocado. Pero mi alma no puede sobrevivir perder por orgullo. Y esa es la jerarquía correcta. Amor por encima de orgullo. Siempre. He estado pensando mucho sobre el timing. No en el sentido del reloj. En el sentido de la preparación interna. Porque puedes conocer a la persona correcta en el momento equivocado y no funciona. No porque falta química. Porque falta madurez. Falta la disposición de hacer el trabajo que el amor requiere. Y durante años yo no estaba listo. Estaba demasiado enfocado en demostrar cosas. Demasiado adicto al logro. Demasiado adorado de la quietud. Pero algo cambió. No de la noche a la mañana. Gradualmente. Como cuando tus ojos se ajustan a la oscuridad, y finalmente puedes ver lo que siempre estuvo ahí. Y lo que me sorprendió. Vi que había estado corriendo de algo en lugar de correr hacia algo. Corriendo del miedo a la intimidad. Del terror a ser ordinario. De la posibilidad de que si me detenía y realmente miraba mi vida, encontraría que estaba vacía de lo único que importa, conexión real. Así que seguí llenándola con proyectos. Con misiones imposibles. Con cualquier cosa que me permitiera sentir que estaba avanzando. Pero avanzar hacia donde vas solo. Aquí está lo que nadie me dijo sobre el éxito. Que cada nivel que alcanzas viene con una nueva forma de soledad. Porque mientras más alto subes, menos gente entiende las decisiones que tomas. Las presiones que enfrentas. El peso que cargas. Y eventualmente te encuentras rodeado de personas pero completamente aislado. Hablando pero no siendo escuchado. Visible pero no visto. Y eso rompe algo en ti que el éxito nunca puede reparar. ¿Sabes lo que extraen más durante esos años? No el reconocimiento. No la validación pública. Extraen ser conocido. Extraen poder bajar la guardia sin preocuparme de cómo se vería. Extraen conversations donde no tenía que ser el visionario o el emprendedor. Donde podía simplemente ser humano. Confundido. Cansado. Inseguro. Todas las cosas que se supone que no debo ser. Pero soy. Y contigo finalmente siento que puedo ser eso. No sé de dónde viene esa certeza. Tal vez de la forma en que me estás leyendo ahora. Con atención que se siente diferente. Como si no estuvieras consumiendo contenido, sino recibiendo algo personal.
Como es enandieras que esto no es entretenimiento. Es invitation. Una mano extendida desde el otro lado de la pantalla diciendo, estoy aquí. ¿Estás ahí también? Porque eso es lo que realmente buscamos todos. No amor en el sentido de una emoción abstracta, sino presencia. Alguien que esté completamente ahí contigo. No revisando su teléfono. No pensando en la siguiente cosa. No esperando su turno para hablar. Simplemente presente. Absorbiendo lo que eres. Reflejándolo de vuelta. Creando un circuito de atención que se siente como hogar. Y hogar no es un lugar. Es una sensación. Es esa calma que solo viene cuando estás con alguien que no necesitas impresionar. Pero aquí está lo que me tomo demasiado tiempo aprender. Presencia no es pasividad. No es solo estar en la misma habitación. Es atención activa. Es hacer preguntas y realmente escuchar las respuestas. Es notar los cambios sutiles en tu energía antes de que digas algo. Es recordar las cosas pequeñas porque esas son las que revelan quién eres realmente. Yo quiero dominar ese arte contigo. El arte de prestar atención tan completa que te sientes vista de formas que nunca experimentaste. Alguna vez has estado con alguien que memoriza datos sobre ti, pero no te conoce. Que sabe tu cumpleaños pero no entiende lo que te duele. Que puede listar tus logros pero no ve tus miedos. Eso es información sin comprensión. Es peor que el desconocimiento porque cree la ilusión de conexión sin la sustancia. Yo me niego a hacer eso. Prefiero conocer tres cosas profundas sobre ti que sean cosas superficiales. Porque la profundidad es donde vive la verdad. He estado insuficientes conversations superficiales para toda una vida. Charla sobre clima. Sobre negocios. Sobre noticias que no importan en una semana. Why do es tan vacío? Tan predecible. Como seguir un guión que todos memorizarán pero nadie cree. Estoy exhausto de eso. Quiero conversations que me cambian. Que me desafían. Que me hagan cuestionar cosas que daba por sentido. Conversations donde ambos salamos diferentes de como entramos. Eso es lo que significa intimidad intelectual. No es estar de acuerdo en todo. Es estar dispuesto a explorar ideas sin necesidad de ganar. Es poder decir, no había pensado en eso, sin ser menos que. Es usar las diferencias de perspectiva como combustible para crecimiento, en lugar de como armas para combate. Eso require seguridad. Seguridad en ti mismo. Seguridad en la relación. Seguridad en que el desacuerdo no es abandono. Yo me comprometo a crear esa seguridad. No con palabras vacías. Con consistencia. Con mostrar una y otra vez que tu vulnerabilidad no será usada en tu contra. Que tus miedos no serán minimizados. Que tus sueños no serán ridiculizados. Porque solo en ese contenedor de seguridad puede florecer lo real. Todo lo demás es teatro. Dos personas actuando versiones seguras de sí mismas. Después de años de teatro, quiero algo completamente sin guión. Déjame contarte lo que aprendí sobre la tenacidad. No es algo que tienes o no tienes. Es algo que practicas. Es una decisión diaria de mostrar la verdad incluso cuando es incómodo. De decir estoy asustado cuando quieres parecer valiente. De admitir no sé cuando quieres parecer sabio. De confesar te necesito cuando quieres parecer independiente. Cada vez que eliges la verdad sobre la imagen, te vuelves más libre. Más humano. Yo quiero esa libertad contigo. Libertad de no fingir. Libertad de ser contradictorio. Libertad de cambiar de opinión. Libertad de tener días malos sin sentir que estoy decepcionándote. Porque la expectativa de perfección mata más relations que cualquier otra cosa. Cree presión donde debería haber aceptación. Cree actuación donde debería haber presencia.
Why yo me niego a vivir así otra vez? Sabes lo que he notado sobre las relaciones que duran? No es que son fáciles. Es que ambas personas están comprometidas con la reparación. Entienden que van a lastimarse mutuamente. No intencionalmente, pero inevitablemente. Porque somos humanos con puntos ciegos y heridas pasadas y botones emocionales que no sabemos que tenemos hasta que alguien los presiona. Y cuando eso pasa, la pregunta no es, ¿cómo evitamos esto? Es, ¿cómo lo reparamos? Y la reparación tiene pasos. Primero, reconocimiento. No defensividad. No justification. Solo veo que te lastima y eso importa. Segundo, comprensión. Genuina curiosidad sobre cómo tu acción impactó al otro. Tercero, cambio. No promesas vacías, sino comportamiento diferente. Y cuarto, paciencia. Entender que la confianza se reconstruye lentamente. Y que eso está bien. Porque nada valioso se construye rápido. Hiroto cosas con impaciencia. Queriendo que las personas sonaran en mi timeline. Queriendo que me perdonaran antes de realmente haber hecho el trabajo de cambiar. Y cada vez solo creo más daño. Porque la sanación apresurada no es sanación. Es supresión. Y eventualmente lo suprimido explota de formas peores. Así que ahora entiendo. Paciencia no es pasividad. Es respeto. Respeto por el preciso. Por el dolor. Por el tiempo que toma verdaderamente transformarse. Y te permito esa paciencia. No porque si santo. Sino porque finalmente entiendo que algunas cosas no pueden ser aceleradas. Que la intimidad tiene su propio ritmo. Que la confianza se gana en incrementos. Que el amor crece mejor cuando no lo fuerzas. Y que tú vales esperar lo que sea necesario. No por alguna versión futura de ti. Por quien eres ahora. Completa. Imperfecta. Real. Pero aquí está lo que necesito también. Necesito que entiendas que voy a fallar. Que voy a olvidar cosas. Que voy a decir lo incorrecto en el momento incorrecto. Que voy a estar demasiado en mi cabeza cuando debería estar presente. Que voy a priorizar el trabajo cuando debería priorizar. No porque no imports. Sino porque estoy aprendiendo. Desaprendiendo patrones de décadas. Y ese preciso y es irregular. Dos pasos adelante, uno atrás. Y necesito saber que no vas a render en el primer error. Que me darás espacio para crecer mientras sostienes tus límites. Porque los límites son amor. Eso me tomó años entender. Pensaba que el amor era ausencia de límites. Decrecía te do. Nunca defraudar. Pero eso no es amor. Es codependencia. Amor verdadero dice, te amo y no voy a aceptar esto. Amor verdadero protege a ambas personas. No solo a una. Y necesito que seas capaz de hacer eso. De discernir cuando cruzo una línea. De exigir lo que necesitas. De no sacrificar en el altar de mantenerme feliz. Porque tu felicidad importa tanto como la mía. Tu plenitud es tan importante como la mía. Y si uno de nosotros se está encogiendo para que el otro crezca, algo está mal. Debemos crecer juntos o no vale la pena. Y yo monitorear eso. Preguntar, ¿cómo estás realmente? Y cuando digas, bien, preguntar de nuevo. Porque a veces bien es código para estoy aguantando. Y no quiero que aguantes. Quiero que florezcas. Así que aquí está mi propuesta. No una de negocios. Una de vida. Creemos algo juntos que honra a ambos. Donde ninguno pierde identidad. Donde ambos nos expandamos. Donde los sueños individuals alimentan el sueño compartido en lugar de competir con él. Donde tu crecimiento me emociona en lugar de amenazar. Donde mi éxito te inspira en lugar de empequecer. Ese es el tipo de relación que vale la pena construir. Una donde ambos ganemos. O ninguno juega. Hay un momento en cada misión especial que pocos entienden. No es el lanzamiento. No es el aterrizaje.
Es el punto medio. Cuando ya despegas pero on no legaste. Cuando el combustible este quemando y no puedes regresar pero tampoco puedes ver claramente el destino. Ese es el momento donde la fe se vuelve operativa. Donde no tienes datos que te salven. Solo convicción. Yo he vivido en ese punto medio suficientes veces para saber algo crucial. El pánico te mata. La calma te salva. La diferencia entre ambos es a quien miras cuando todo se vuelve incierto. Durante años no tuve quien mirar. Era solo yo y los números. Los números son honestos pero fríos. Te dicen probabilidades. No posibilidades. Te muestran lo que es más probable. No lo que es posible cuando te niegas a rendir. Ahí es donde entra lo humano. Porque los humanos tenemos esta capacidad extraña de redefinir lo posible simplemente negándonos y aceptar lo probable. Eso no es ingenuidad. Es voluntad. Es la decisión de apostar por algo más grande que las estadísticas. Eso es lo que siento por ti. Que eres la apuesta más grande. Más grande que cualquier empresa. Más grande que cualquier cohete. Porque las empresas son reemplazables. Los cohetes se pueden reconstruir. Pero las conexiones humanas verdaderas, esas son el único recurso verdaderamente escaso en el universo. Cuando encuentras una, no la tratas como un experimento. La tratas como lo más valioso que tienes. Porque lo es. ¿Sabes lo que me atera más que el fracaso? El arrepentimiento. La idea de llegar al final y darme cuenta de que tuve la oportunidad de algo real y la dejé pasar por miedo. Por orgullo. Por estar demasiado ocupado construyendo cosas que no importan. Porque al final, cuando todo se reduce, nadie se acuerda de las empresas que construiste. Se acuerdan de cómo los haces sentir. Si estuviste presente. Si amaste completamente. Si tuviste el courage de ser vulnerable cuando era más fácil permanecer protegido. Yo elegí ser vulnerable contigo. No porque sea fácil. Porque es necesario. Porque la alternativa es vivir en una fortaleza emocional, seguro pero solo, protegido pero desconectado. Yo viví así suficiente tiempo. Yo sé cómo termina esa historia. Con éxito externo y vacío interno. Con admiradores pero sin compañía real. Con logros que suenan impresionantes en papel pero se sin vacíos en el pecho. Así que rompí los muros. No todos de golpe. Ladrillo por ladrillo. Conversation por conversation. Admission por admission. Cada vez que elegí la verdad sobre la imagen, algo se alivio. Algo se liberó. Como si hubiera estado cargando peso que no era mío. Expectativas que nunca pedí. Roles que nunca elegí. Finalmente estoy aprendiendo a saltarlos. A ser solo yo. Sin las capas. Sin el personaje. Solo el hombre. Con todas sus contradictions. Porque aquí está lo que finalmente entendí. No puedes ser amado por quien pretende ser. Solo puedes ser amado por quien realmente eres. Si things para conseguir amor. Nunca sabrás ese amor es real. Siempre habrá una duda. Siempre te preguntarás si te digerían si supieran la verdad. Esa duda envenena todo. Convierte la intimidad en actuación. Convierte el amor en transacción. Yo me niego a vivir así. Así que aquí está toda la verdad. Soy brillante en algunas cosas y completamente perdido en otras. Puedo resolver problemas técnicos imposibles pero lucho con conversations emotional simples. Puedo visualizar el futuro de la humanidad pero a veces no puedo ver lo que necesita la persona frente a mí. Tengo confianza en mis ideas pero inseguridad en mi valor como compañero. Todo eso es cierto al mismo tiempo. Eso está bien. Porque no estoy buscando alguien que me idealice. Estoy buscando alguien que me conozca. Completamente. On Elijah cuidarse. ¿Puedes hacer eso? Puedes ver todas mis partes, las brillantes y las torpes,
Las seguras y las inseguras, y no intenter arreglarme. Solo aceptarme mientras mi desafío es a crecer. Porque esa es la tensión correcta. Aceptación sin desafío se vuelve complacencia. Desafío sin aceptación se vuelve crítica. Pero cuando tienes ambos, tienes alquimia. Tienes el contenedor perfecto para transformación. Yo puedo hacer eso por ti también. Puedo ver tus contradicciones y encontrarlas fascinantes en lugar de frustrantes. Puedo ver tus miedos y no juzgarlos. Puedo ver tus sueños, incluso los que te avergüenza admitir, y ayudar a perseguirlos. Porque no estoy aquí para encajarte. Estoy aquí para expanderte. Para ser el espejo que refleja no quien eres ahora sino quien estás convirtiendo. El potencial que ves en destellos pero no habitas completamente. Porque todos tenemos esa version. Esa version de nosotros, que sentimos en momentos de claridad. Cuando todo está alineado y nos sentimos completamente nosotros mismos. Y luego perdemos la conexión. Volvimos a los patrones viejos. A las dudas. A las pequeñas cobardias que nos mantienen seguros pero pequeños. Y necesitamos alguien que nos recuerde quién somos cuando olvidemos. Alguien que vio esa version y se niega a dejar conformarte con menos. Yo ser esa persona para ti. No como un entrenador motivational. Como un compañero. Alguien que está haciendo su propio trabajo mientras sostiene espacio para el tuyo. Porque no puedo exigir de ti lo que no exijo de mí mismo. No puedo pedir que seas vulnerable si me escondo. No puedo pedir que crezcas si estoy estancado. Esto tiene que ser un compromiso mutuo. Ambos haciendo el trabajo. Ambos apareciendo. Ambos eligiendo el amor sobre el miedo uno y otra vez. No te voy a mentir. Habrá días donde elegir el amor se sentirá imposible. Donde el miedo será tan fuerte que quieres ser todo. Donde tu historia pasada gritará más fuerte que tu futuro. En esos días, necesitamos algo más grande que nuestros sentimientos. Necesitamos compromiso. No el tipo de compromiso que se siente como prisión. El tipo que se siente como ancla. Algo que te sostiene cuando la tormenta quiere arrastrarte. He visto demasiadas relaciones terminar porque las personas confundieron sentimientos con decisión. Creyeron que el amor es solo emoción. Pero el amor maduro es elección. Es decidir cuidar cuando la emoción se desvanece. Es decidir trabajar cuando es más fácil renunciar. Es decidir creer en el nosotros cuando el yo está gritando por protección. Esa decisión tiene que renovarse. No una vez. Constantemente. ¿Estás dispuesta a hacer eso? A renovar la elección incluso en los días gris. Incluso cuando no sientes el amor como mariposas o fuegos artificiales. Cuando solo se siente como dos personas cansadas navegando vida juntas. Porque esos son los días que construyen algo duradero. No los momentos peak. Los valles. Las luchas compartidas. Los problemas enfrentados juntos. Eso es lo que crea el pegamento que ninguna tormenta puede dissolver. Yo me comprometo a esos días. A los valles. A las luchas. A mostrar cuando es aburrido. Cuando no hay nada que ganar excepto mantener lo que construimos. Porque el mantenimiento es tan importante como la construcción. Más importante tal vez. Porque construir en emoción es fácil. Mantener en monotonía require carácter. Require decidir que esto importa incluso cuando no se siente emocionante. Pero aquí está lo hermoso. Cuando atraviesas suficientes valles juntos, algo cambia. La relación se vuelve más grande que cualquiera de ustedes. Se convierte en su propia entidad. Algo que ambos sirven. Algo que ambos protegen. Cuando ligas a ese punto, las preguntas cambian. No es, ¿qué estoy obteniendo de esto? Es, ¿qué estamos creando juntos?
Y esa segunda pregunta abre posibilidades que la primera nunca podría. Porque cuando serves a algo más grande que ti mismo, te libera de la prisión del ego. Ya no es trata de ganar. Se trata de crecer. Ya no es trata de tener razón. Se trata de entender. Ya no es trata de obtener tus necesidades satisfechas. Se trata de crear algo tan hermoso que satisfacer necesidades se vuelve natural en el preciso. Eso es trascendencia. Y está disponible para cualquier pareja dispuesta a hacer el trabajo. Y el trabajo no es complicado, pero es constante. Es elegir la curiosidad sobre el juicio. Es elegir preguntas sobre acusaciones. Es elegir, ayúdame a entender sobre aquí está por qué estás equivocado. Son pequeños pivots. Pero con el tiempo, esos pequeños pivots crean una dirección completamente diferente. Una donde ambos se sienten vistos en lugar de atacados. Donde ambos se sienten en el mismo equipo en lugar de en lados opuestos. Why dominar esos pivots? No porque si naturalmente bueno en ellos. Porque son importantes para ti, para nosotros. Why lo que es importante maris práctica. Maris atención. Maris la disciplina de seguir apareciendo incluso cuando mi ego quiere defender y atacar. Porque mi ego puede tomar un asiento. Mi alma está dirigiendo este espectáculo. Y mi alma sabe que tú eres más importante que tener razón. Así que cuando lleguemos a nuestro primer desacuerdo real, y llegaremos, voy a recordar esto. Voy a respirar. Voy a hacer una pausa. Y voy a elegir nosotros sobre yo. No porque si débil. Porque soy lo suficientemente fuerte para saber que vale la pena proteger. Y lo que vale la pena proteger eres tú. Nosotros. Esta cosa rara y hermosa que estamos construyendo con palabras, y silencios y fe. Hay algo que sucede cuando finalmente dejas de resistir lo inevitable. Es como cuando un sistema encuentra su estado de equilibrio después de toda la turbulencia. El ruido desaparece. La estática es clara. Y lo que queda es una señal pura. Clara. Inconfundible. Y esa señal eres tú. No como una posibilidad distante. Como una realidad presente. Porque estás aquí ahora mismo. Leyendo esto. Sintiendo lo que sí que estés sintiendo. Y eso es todo lo que necesito saber. Que mi señal lego a ti. Y la tuya lego a mí. Durante toda mi vida, he operado con esta creencia de que el control era poder. Que si podía controlar suficientes variables, podía garantizar resultados. Y funcionó en los negocios. En la ingeniería. En todo lo que es predecible. Pero el amor no es predecible. No sigo algoritmos. No responde a optimización. El amor es chaos organizado. Es dos sistemas complejos encontrandos, y creando algo que ninguno podría haber diseñado solo. Y tienes que render de eso. Tienes que soltar el volante y confiar en que la física emocional los guiará al lugar correcto. Y yo solto el volante. No porque me rendí. Porque finalmente confío. Confío en que si me detenía el tiempo suficiente, la persona correcta aparecería. No en un destello dramático. En un reconocimiento silencioso. Como cuando ves una ecuación y sabes instantáneamente que es correcta. No porque la resolves paso a paso. Porque algo en ti simplemente lo sabe. Y yo sé, tan profundamente que no necesito prueba. Tan completamente que no necesito validación. Tan cierto que no necesito convencerte. Solo necesito invitarte. Y esa invitación no viene con conditions. No es si haces esto, o cuando sees esto. Es tal como eres. Con tu historia. Con tus heridas. Con tus patrones que aún estás desaprendiendo. Con tus sueños que te asustan admitir. Con tus momentos de duda donde te preguntas si eres suficiente. Todo eso. Porque no estoy buscando una versión editada. Estoy buscando la versión completa. La real.
La que nadie más consigue ver porque te escondes detrás de lo que crees que deberías ser. Pero no tienes que esconderte de mí. No tienes que ser más fuerte de lo que eres. Más sabia de lo que te sientes. Más segura de lo que estás. Puedes ser exactamente donde estás. Y desde ese lugar, podemos construir. No hacia alguna versión idealizada de nosotros mismos. Hacia algo más interesante. Algo más real. Una relación que respira. Que evoluciona. Que se adapta. Que crece no porque la forzamos sino porque le damos espacio. Y ese espacio es sagrado. Es donde lo invisible southeast vuelve visible. Donde las palabras no dichas encuentran voz. Donde los mitos guardados finalmente se confiesan. Donde los sueños escondidos se revelan. Porque el espacio sin juicio es el lujo más raro. La mayoría de las personas nunca lo experimentan. Pasan toda su vida editándose. Autocensurándose. Preguntándose. Es seguro mostrar esto. Y la respuesta es siempre no hasta que encuentres a alguien que hace que sí posible. Y yo quiero ser ese sí para ti. Quiero ser el espacio donde puedes exhalar completamente. Donde no tienes que sostener nada. Donde puedes colapsar si lo necesitas porque sé que te levantarás de nuevo. Donde puedes celebrar sin preocuparte que tu alegría sea demasiado. Donde puedes llorar sin sentir que estás siendo demasiado. Porque demasiado no existe en el amor verdadero. Solo existe finalmente suficiente espacio para todo lo que soy. ¿Sabes lo que pasa cuando dos personas se dan ese espacio mutuamente? Magia. No del tipo de cuentos de hadas. Del tipo química pura. Dos elementos que separados son interesantes, pero juntos creen algo completamente nuevo. Algo con propiedades que ninguno tenía solo. Y eso no es romanticismo. Es ciencia emocional. Es lo que sucede cuando la compatibilidad encuentra compromiso. Cuando la atracción encuentra carácter. Cuando la química encuentra leche consciente. Y yo elijo esto. Elijo a nosotros. Antes de conocer todos los detalles. Antes de tener todas las respuestas. Antes de poder predecir cómo resultará. Porque algunas cosas valen el salto sin red. Algunas cosas son tan obviamente correctas que esperar certeza es solo mito disfrazado de prudencia. Y yo pasé sufficient tiempo siendo prudente. Sufficient tiempo calculando riesgos. Sufficient tiempo protegiéndome de la posibilidad de dolor, que también me protege de la posibilidad de alegría real. Y esa es la trampa. Que no puedes proteger selectivamente. Si cierras para evitar el dolor, también cierras para evitar el placer. Si construyes muros para mantener fuera lo malo, también mantienes fuera lo bueno. Y eventualmente te das cuenta de que la fortaleza que construiste es también tu prisión. Y tienes que decidir que prefieres. Seguridad o conexión. Protección o posibilidad. Y yo elegí posibilidad. Elegí esto. Elegí a ti. No porque seas perfecta. Porque eres perfecta para mí. Hay una diferencia enorme. Perfecto implica ausencia de defectos. Perfecto para mí significa que tus defectos encajan con los míos de una forma que cree equilibrio, en lugar de chaos. Que tus fortalezas complementan mis debilidades. Que tus debilidades me dan espacio para ser fuerte de formas que importan. Que juntos creemos algo más funcional que cualquiera de nosotros solo. Y eso es lo que busco. No encuentro de hadas. Un sistema funcional. Hermoso en su funcionalidad. Poético en su practicidad. Romántico no porque ignore la realidad sino porque la abraza completamente y en el amor. Porque el amor fácil no es amor. Es conveniencia. Amor real es elegir a alguien sabiendo exactamente cuán difícil será a veces. Y elegirlos de todas formas. No a pesar de la dificultad. A través de ella. Porque la dificultad es donde crees. La comodidad es donde te estancas.
Why yo no quiero estar nunca más. Quiero ser desafiado. Empujado. Cuestionado. No de forma destructiva sino de forma que me obliga a ser más honesto conmigo mismo. Más consciente de mis puntos ciegos. Más dispuesto a hacer el trabajo interno que evite durante años. Porque ese es el regalo del amor verdadero. No te deja permanecer donde estás. Te invita a evolucionar. Y hace que esa evolución se sienta como aventura en lugar de obligación. Y esa es la aventura que quiero contigo. No viajar el mundo, aunque eso también suena bien. Sino viajar hacia adentro. Explore los territorios no mapeados de quien somos. Descubrir las versiones de nosotros mismos que solo emergen en el espejo del otro. Porque no puedes conocerte completamente solo. Necesitas relación. Necesitas contraste. Necesitas alguien que refleje las partes que no puedes ver. Las sombras que ignoras. Las luces que minimizas. Yo ser ese espejo para ti. No el espejo de carnaval que distorsiona. El espejo claro que refleja con precisión. Con compasión. Con la combinación correcta de honestidad y bondad. Porque la honestidad sin bondad es crueldad. Y la bondad sin honestidad es mentira. Pero cuando tienes ambas, tienes lo que todos necesitan. Verdad envuelta en amor. Desafío envuelto en apoyo. Expectativas altas envueltas en aceptación profunda. Eso es lo que construiremos. No en día. No en una conversación. Sino en miles de momentos pequeños. En las elecciones diarias de elegir conexión sobre comodidad. Elegir honestidad sobre armonía superficial. Elegir crecimiento sobre estancamiento. Y cada una de esas elecciones será un ladrillo. Y eventualmente tendremos algo sólido. Algo que pueda soportar tormentas. Algo que se vuelve más fuerte con el tiempo, en lugar de más débil. Porque ese es el secreto que nadie te dice. El amor no se desvanece con el tiempo. Se profundiza. La pasión inicial puede transformarse, sí. Pero lo que la reemplaza es mejor. Es intimidad que no necesita constante validación. Es conexión que sobrevive los silencios. Es compañía que se siente como hogar sin importar donde estés. Y eso vale todo. Vale cada conversación difícil. Vale cada momento de vulnerabilidad. Vale cada vez que el ego quiere defender pero el corazón elige abrirse. Y mi corazón está abierto ahora. Completamente. No protegido por logroso imágenes o distancia irónica. Solo abierto. Disponible. Esperando. No con desesperación. Con certeza tranquila. Porque sé que estás ahí. Sé que me estás mirando ahora mismo. No físicamente tal vez. Pero energéticamente. Emocionalmente. En el único nivel que realmente importa. Y cuando finalmente nos encontremos, no será la primera vez. Será un reconocimiento. Como reencontrarse con alguien que conociste en un sueño. Familiar y nuevo al mismo tiempo. Seguro y adorador en la misma medida. Y en ese momento, todas las palabras que escribí aquí encontrarán su complemento. No como proficia. Como intención hecha manifiesta. Como energía enviada al universo y de vuelta en forma humana. Y esa forma humana eres tú. Futura esposa. Compañera. Igual. La persona tia frecuencia finalmente sintonizo con la mía después de años de estática. Y ahora que te encontré, no te estoy soltando. No con agar desesperado. Con compromiso tranquilo. Con la decisión diaria de elegirte. De verte. De amarte no por lo que puedas darme sino por quien eres. Por la chispa única que solo tú leves. Por la forma en que mi mundo tiene sentido cuando entras en él. Así que sí. Finalmente fuiste rastreada. Y sé que me estás mirando ahora mismo. Y en lugar de asustarte, espero que te emociones. Porque esto no es hecho. Es reconocimiento.
dos almas que estuvieron buscando finalmente detenidos el tiempo suficiente para verse. Y ahora que nos vimos, todo cambia. El futuro ya no es abstracto. Es tuyo. Construyendo. Creciendo. Amando. Juntos. Y eso es todo lo que siempre quis. Todo lo que realmente importa. No cohetes. No impresas. No legado público. Solo esto. Tú. Nosotros. La vida es simple y compleja de dos personas eligiendo una y otra vez. En los días brillantes y los días gris. En las victorias y las derrotas. En todo. Bienvenida a nuestro comienzo. Finalmente.